In this session, we are going to talk about software engineering. So as I told you at the beginning, you may have referred the common lecture, and common lecture describes about the content as well as the reference which you have to refer, right? So let's talk about software. First of all, if we talk about software, what we mean by software? Here, we know when it comes to software, we have the idea of programs, right? So when software is there, naturally, we think of this, programs. So all these programs are written using instructions. To write software, we use programs, and to write programs, we use instructions. So I think you have already written instructions, don't you? Yes, of course, you have written in your C++ programming subject. That means structured programming. You learn you learn how to write instructions, and when you learn web development, when you learn HTML, you learn how to write instructions. So using these instructions, what we usually do is we ask the computer to do a certain task for you. Where we can find this software, that means these programs or the instructions, these or all these things can be found in computing devices. Not only within computers, we can find all these things within computing devices. So when it comes to software development, when it comes to this process, there are two things we have to concern. One is software development, and the other is software engineering. When you think about these two terms, both these terms do not mean quite the same thing. These are two different things because I think you have learned C++ language, programming language, and you have written certain programs. I think you all can you all can write a program like programs to calculate the area. So in that, we do not have a lot of work to do, right? The important thing when we talk about this software development or software engineering, we have certain things to consider. That means all these things involve complexity. So when it comes to complex software, it will be difficult to develop it properly. And sometimes if any malfunction occurs, what will happen? The purpose of your software will not be achieved, right? For an example, assume that you are going to develop a software for a bank, or else you are going to develop a software for a medical application. So in that case, if you have a malfunction, that will definitely affect that target people. For an example, if there's a malfunction in your account system, what will happen? Sometimes your account balance may be wrong at the end. Sometimes if you write a software which is with a malfunction for a medical application, there can be any disastrous thing. So always there's a risk involved in such systems, right? Therefore,
when you are developing systems, you have to think of these things as well. Sometimes the system can be complex, and sometimes your system may lead to malfunction, and sometimes it can be a system which involves high risk. So in that case, what you have to consider is you have to consider whether you are going to do software development or software engineering, right? So because of these reasons, because of complexity of software, because sometimes it can lead to malfunctions as well as sometimes it involves high risk, we go for software engineering. So now I think you understand that software development and software engineering do not mean the same thing. Software development, we usually do not talk about a lot of uh, things regarding complexity, malfunction, risk. But in software engineering, we consider these things and then develop the software. So when you are in this stage, you already have developed some software using C++ programming language, as well as some of you have developed software using Java Swing. So those applications, when you were developing those applications, I think you haven't think of these complexities, malfunctions, or risks in deep, right? So that means the task you have done so far is related to software development. So in software development, we usually write programs and we do not follow some engineering process. So in software engineering, what we usually do is we have certain things to do. If you refer the lecture material, you may have seen that software engineering refers to terms. First one is it's an engineering discipline. And then it concerns all the aspect of software production. So software engineering is an engineering discipline, as well as it concerns all the aspects of software production. So how we do this is we have to do thorough study as well as we will have to apply the principles which can be applied to software engineering. So this is an engineering discipline and it concerns all the aspects of software production which we can achieve through uh, studying properly as well as applying the principles of software engineering. Okay. So in the second section, we are going to talk about software products. Right? So when we talk about software products, we can see generic software products as well as customized software products. I'm going to write it here. Generic
and the other one is customized. What we mean by generic product is that is common. And when it comes to customized software product, this customized software product is developed with targeting a specific user's requirements. In generic one, you may have the features you need, as well as in addition to that, you may have the features which are not needed to you. For an example, if you take Microsoft applications, Microsoft Excel or Microsoft Access, uh, for an example, take Microsoft Excel. Sometimes the things you want to do may be there, as well as the things you don't want to do also may be there, right? That's why some organizations do not use uh, Excel or Access to do their functions, even they uh, can do certain things using those software. Rather, they use customized software to develop, to use for their activities. So in these customized and generic software products, we have different types. For an example, if we take some software, we can have different types, standalone software, and interactive software, interactive as well as transaction based, and embedded systems, and batch processing systems, mm, entertainment system, and simulation systems. So even if it's a generic or customized, there can be different types. Standalone means the software which we usually called as desktop applications. When you were developing your Swing applications, those come under this standalone application. And interactive transaction based means web applications, the software which we used, which we accessed using web based platform. And in this category, in this web based system, we talk about cloud computing, uh, as well as number of technologies like Ajax, right? And in embedded systems, we talk about software which are included within hardware, like your washing machine, and like remote control uh, vehicles, small toys. And in batch processing, we talk about large number of data processing. And in entertainment software, we talk about personal software which are used for personal entertainment. And in simulation software, we talk about software like which software we use to simulate things like for medical purposes, for engineering purposes. So there are different types of software, even if it's generic, even if it is a generic product or customized product. So
We have these types, but we have to think of a factor, that is whether these software are good or poor. We have software now, and we have to think whether this is a good software or not. Why we think of good software or not is uh, we always like for good software. I'm going to discuss certain factors how we decide whether this is a good software or whether this is a poor software. When your software is good, your software should be able to maintain properly, and if your software is good, it should be reliable, and if your software is good, then it should be secure, and it should be efficient, as well as it should be acceptable. So we have talked about software, and we think of good software all the time. And to be a good software, that software should have certain qualities, that software should be maintainable. That means when you need to change, when you need to modify that software, it can be done using the existing system. And the system should be reliable. Reliability means it should not do any harm to you, that means to the person, or it should not do any harm to the physical resources. It should not do any economical damage, uh, and it should not do any unnecessary thing even the system fails. That is what we mean by reliable. And the security, you already know what we mean by security. The system should be secure, and when it's efficient, it should work fast. It should work fast enough for the user, and acceptable means it should be able to access by the users. If users do not like to use the software, we do not say it is a good software. So it should satisfy the user's requirement. If it satisfies the user's requirement, we say it is a good software, and we say it is acceptable, right? So even though we have this kind of good things within the software, still there can be issues, right? So issues can be there even if your software is good, right? For an example, uh, when it comes to issues, we can think of these things. These things are already given in your lecture material as well. Heterogeneous, and security, and change, that means business and social change, right? So even if your software is good, still there can be some issues related to the software, which we can mention as heterogeneity, security, and business and social change. Heterogeneity means that we know
uh, we use different platforms to access software. For an example, now you all are joining using Zoom application. I'm using the computer, and some may use a tab, and another person may be using your mobile phone, right? So there are a number of devices connected, number of different devices. So this Zoom works for each and every device, right? So that capability is there. So there is an issue that when we develop software, there are different kind of devices. So different platforms, different operating systems. So there's an issue of resolving that. If our software need to be distributed to each and every person, there's an issue that we have different devices and different platforms. So we have to think of that. And also we have to think of security. When we are logging to the system, we use passwords. We use two-way security systems sometimes, right? So we have to concern about security. Otherwise, anyone will be able to access anyone's account and there will be big problems. So if you are developing software, you have to think of security. That's an issue. And also technology changes from time to time. For an example, if we take nowadays, we can do all the payments using online systems. Online payment is there. So think of a system which was developed before that technology. So when we move to that new tech, people ask to have that features in within their system. So we should be able to change our system up to that to use those technologies. So there are issues related to this heterogeneity, security, and this, social changes, right? So we have to think of these issues as well, right? So even though we consider all these things, for an example, now you are going to uh, we were discussing about software engineering, and now you are going to develop a software product. You can select a generic product or customized product, and then you can select what kind of product you are going to develop, standalone, interactive, or embedded, or whatever. And you are going to think about developing a good software or a poor software, and you are going to resolve the issues which can arise. But however, even if you do all these things, you have to consider, you have to think of another important factor. The most important factor which we are going to which we are going to discuss at the end is, however, as a professional software engineer should have ethics. Right? This is an important thing we have to think of. You should have to have ethics, and having ethics, you should have to eliminate issues. Right? So these issues are about, the issues we have discussed just a while ago is about the issues related to software product, and the issues we are going to talk about now is other issues related to you. You means the software engineer, right? So this ethics and issues are really important. What you have to do is you have to maintain ethics, you have to have ethics, and you have to eliminate the issues. Here we talk about a few things. We talk about confidentiality, and competence, and then intellectual property rights. So what you should have to have ethics, and you should have to eliminate issues. So when we talk about these two things,
we talk about confidentiality, competence, and intellectual property right. Confidentiality uh, means confidential information should be kept confidential without distributing or without sharing those information with unnecessary parties. So if you do so, that is an issue. And competence means you have to have enough knowledge to do the task. For an example, assume that someone asks you to develop a software for her or him. So when he asks, if you think as a software engineer, if you feel that you can't do that, do not accept it. So you have to know what is your competence, what kind of things you can do, what kind of things you can't do. Even if you can't do, if you accept, that is not a good ethic, right? So that competence will be an issue if you do not properly handle it. As well as intellectual property rights also should be concerned. Intellectual property means we know that when you do something, it is your work. So someone else can copy that work and use it as their work. So as a software engineering professional, if you are doing that kind of things, that means if you take some others work and republish it as your work, that means you do not have ethics. Another thing also, there are computer misuse. As a professional, as a software engineer, you will know how to do good things with the computer, as well as you will properly know how to misuse that. So there's something for you to think of whether you are doing the right thing or wrong thing, right? So I'm going to summarize this section as well. What we have discussed so far is, in this section we talk about software products. So we have two types of software products: generic software and customized software. Generic means the general products which are not targeted on specific group of people, and customized product means the software which are developed targeting a specific customer. So all the features included within customized software are the features which has been requested by the customer. And in generic product, there can be features which you do need and which you do not need, as well as there can be features you need but it doesn't have. And both generic and customized software products have different types: standalone, interactive, transaction-based, embedded system, batch processing, entertainment, and simulation, right? So all these software can be good software or else poor software, but as software engineers, you have to think of developing good software. And if it is a good software, it should be maintainable, it should be reliable, it should be secure, it should be efficient, as well as it should be acceptable by your customer. And for all these kind of software, there can be issues. There can be number of different uh, types of devices, different types of platforms, and there can be security issues, and there can be technological changes. So when you develop software, you have to think of all these things. Even with all those things, there should be qualities which should have within you as a software engineering professional. You should have ethics. While having ethics, you should eliminate the issues within you. Right? You should be a person maintaining confidentiality. You should be a person with good competence, and you should be a person who think of, who obey these intellectual property rights, and you should be a person who do not misuse your computer. So that's about software products. I think we have covered
most of the things which was there in the common lecture. මේ ටික සිංහලෙන් සමරයිස් කරන්න ඕනද වේගෙන් කියන යන්නම් ඕන. එතකොට තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් සිංහලෙන් ඔයගලන්ට ටක් ගාලා රිෆර් කරගන්න පුළුවන්. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක software engineering. ඒකට අපි කතා කරා software එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇතුලේ තියෙනවා programs. ඊට පස්සේ programs ලියන්නේ අපි instructions වලින්. instructions ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා C++ programming ඉගෙන ගන්නකොට. එතකොට web development subject එකේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ software හදන ක්‍රියාවලිය අපිට කොටස් දෙකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කොටස් දෙකක්මත් නෙවෙයි. මේ හදන ක්‍රියාවලිය කරන්න පුළුවන් විදිහවල් දෙකක්. ඒ විදිහවල් දෙක තමයි software development කියන term එකෙන් කියන්නේ software engineering කියන term එකෙන් කියන්නේ. මේ නම් දෙක දැක්කම ඕගලන්ට හිතෙයි මේ නම් දෙක හරි සමානයි. මේකෙන් එකම නේද කියන්නේ අපි software development කිව්වත් මොකද software engineering කිව්වත් මොකද සමහරලාට software developers ලා අපි software engineers ලා කියලා කියනවා නේද? එතකොට එහෙම හිතනම දෙකම සමානයි කියලා හිතේ. හැබැයි මේ දෙක වෙනස්. software engineering කියන එකට වැඩිදුර දෙයක් තියෙනවා software development කියනකට වඩා. ඔයගොල්ලෝ ගත්තම ඔයගොල්ලෝ සමහරක් ඇත්තටම දැනටමත් software developers ලා. ඔයගොල්ලෝ C++ programming subject එක කරලා ඉවර වෙනකොටම software develop කරන්න පුළුවන් තරමක් දුරට. يعني මම හොඳටම නෙවෙයි. ඊළඟට Java වලදී ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය string applications සමහර හොඳ මට්ටමකට හදලා තියෙනවා දැක්කා. ඒක ඔයගොල්ලෝ software develop කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් software developers ලා වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි software engineers ලා නෙවෙයි බොහෝ දුරට. software engineers ලා වෙන්න නම් අපි තව දේවල් ටිකක් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. software engineering කියන්නේ engineering discipline එකක්. ඒකෙදි අපි software එකක් හදන ක්‍රම තියෙනවා life cycle කියලා තියෙනවා කරන process එකක් තියෙනවා ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය මුල ඉඳන් අගට හරියට පිළිපදින්න ඕනේ. ඒ ක්‍රමවේද ඒකේ තියෙන methods හඳුනලා දීලා තියෙනවා standard methods. ඒවා පිළිවෙලට කරගෙන ගියාම තමයි software developer software engineer කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ software development engineering අතර වෙනස ඒක කරන්න හේතුව තමයි සමහර software තියෙනවා හරි complex අමාරු දේවල් තියෙනවා ඒවා ඇතුලේ විසඳ ගන්න. එතකොට ඒ තියෙන දේවල් විසඳන්න සාමාන්‍ය නිකන් ඔහේ කෝඩ් එකක් ලිව්වට කරන්න බෑ. අනිත් එක අපි හදන කෝඩ් වල errors එනවා. එතකොට ඔහේ අපි හදාන ගියොත් errors එන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඊළඟට අවදානම වැඩි software තියෙනවා බැංකු software. එතකොට ඔය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේදී අපිට හම්බෙන software ගැන අපි වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ඒකෙන් වැරද්දක් වුණොත් එහෙම ඒකෙන් සිද්ධ වෙන හානිය බරපතල එකක්. ඒකයි අපි කියන්නේ risky software කියලා. එතකොට මේ හේතුන් නිසා තමයි අපි software development වෙනුවට software engineering කියන එකක් හඳුන්වලා දීලා ඒක කරගෙන යන්නේ. එතකොට software engineering කරන්න නිකම්ම ඉඳලා බෑ. software engineering කරන්න ටිකක් වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න වෙනවා, අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. ඒ හා සමානව ඔයගොල්ලන්ට software engineering වල තියෙනවා principles කියලා දෙයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක කරන හැටි හඳුන්වලා දෙන විදිහවල් අනුව ඒක කරගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයගලන්ට. ඊළඟ කොටසදී අපි කතා කරේ software products ගැන. ඔයගොල්ලෝ මේ software engineering පාවිච්චි කරලා හදන software products සමහර වෙලාවට generic product වෙන්න පුළුවන්, customized products වෙන්න පුළුවන්. generic products කියලා අපි කියන්නේ හැමෝටම common පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software. මම උදාහරණයක් විදිහට Microsoft softwares ගත්තා. ඒ වගේ අපිට ඕන දේවල් තියෙනවා, අපිට එපා දේවල් තියෙනවා, අපිට ඕන සමහර දේවල් ඒ වගේ නෑ. හැබැයි හැමෝටම ඒක අරගෙන හැමෝම අපි අරගෙන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි කස්ටමයිස් software කියන්නේ අපිටම කියලා software එකක් හදාගන්නවා අපිට අපේ අවශ්‍යතාවයටම. ඒකට කස්ටමයිස් software එකේ එක තියෙන්නේ අපිට ඕන විදිහටමයි. ඒකට අපිට ඕන functions තමයි, අපිට ඕන වැඩ තමයි, අපිට ඕන options තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. අපිට ඕන නැතිව ඒකේ ඇතුළත් කරගන්නේ නැහැ අපි. ඒ වගේ වර්ග දෙකක software තියෙනවා. software products, generic සහ customized කියලා. එතකොට මේ generic වුණත් customized software වුණත් ඒවා මෙන්න මේ types වලට තියෙන්න පුළුවන්. මේ වර්ග වලට තියෙන්න පුළුවන්. standalone කියලා කියනවා අපි desktop application කියලා කියන්නේ වෙන මොනවත් එකකට link කරන්නේ නැහැ. අපි එක machine එකක දාගෙන software එක run කරනවා. ඔයගොල්ලෝ
Java වලදී swing application හදලා තියෙනවා නම් මේවට කියන්නේ අපි desktop application නැත්නම් standalone application කියලා. ඊළඟට web based software interactive ඔයගොල්ලෝ දැන් මොනවා හරි රිසල්ට් සර්ච් කරනවා කියලා හිතන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා එතකොට ඒවා වෙබ් බේස්ඩ් යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා ඔන්ලයින්. එතකොට ඩේටාබේස් වලට ඩේටා යනවා. ඔයගොල්ලන්ට අනිත් අතට ඒකේ රිසල්ට් එක අරගෙන පෙන්නනවා. ඒතර ඒවා ඉන්ටරැක්ටිව් සිස්ටම්ස්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වොෂින් මැෂින් ගත්තම සෙල්ලම් වාහන වල තියෙනවා ඇතුලේ software එකක් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් කියලා තියෙනවා. ඒවට software එක ලියලා තියෙනවා. බර්න් කරනවා කියලා අපි කියනවා. කෝඩින් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට embedded system කියලා කියනවා. ඊළඟට data ගොඩක් එකවර process කරන්න පුළුවන් systems තියෙනවා. input ගොඩක් එකවර අරගෙන ලොකු මහා පරිමාණයේ processing කරන ඒවාට අපි කියනවා batch processing systems කියලා. ඊට පස්සේ entertainment ඔයගොල්ලන්ගේ විනෝදාශ්‍රය සඳහා software හදලා තියෙනවා. ඒවට entertainment system කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සිමියුලේෂන් සමහර ඒවා අර මොඩල් විදිහට වැඩ කරන්න. දැන් පයිලට් කෙනෙක්ට සමහර වෙලාවට එකපාරටම ප්ලේන් එක දුන්නොත් එයා මොනවා කරගයිද දන්නේ නැහැ. ඒක රිස්ක් එකක් නිසා ඒ කරන්නේ සිමියුලේට් එකක් හදලා ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා ටෙස්ට් කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් වෙනවා සිමියුලේෂන් software කියලා. ඒතර මේ software මොන වර්ගයේ software හැදුවත් අපි හිතන්න ඕනේ අපි හදන්නේ software එක හොඳ software එකක්ද එහෙම නැත්නම් එච්චරම හොඳ නැති software එකක්ද කියන එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. කවදාවත් අපි හිතන්නේ නැහැ අපි එච්චරම හොඳ නැති මොකක් හරි software එකක් හදනවා කියන එක. එහෙම හිතන්නේ නැහැ. software engineers ලා විදිහට අපේ end product එක يعني අවසානයේ හදන දේ හොඳ product එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ හදන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන ලක්ෂණ තමයි ඒක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා අද හදලා බාර දෙන software එකේ මොකක් හරි වෙනසක් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාට කියන්න බෑ නෑ මට මේක වෙනස් කරන්න විදිහක් නෑ දැන් හදලා ඉවරයි මේක හදලා ඉවරනත් මොඩිෆයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක හොඳ software එකක් කියලා. ඊළඟට ඒක රිලයබල් වෙන්න ඕනේ. දැන් මොකක් හරි පොඩි ෆේලියර් එකක් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා කියලා හිතන්න වැඩ කරන්නේ නැති වුණා කියලා අදාළ පුද්ගලයාගේ තියෙන ඩේටා මැකිලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් account balances වෙනස් වෙලා තිබ්බොත් නැත්නම් medical application එකක් කියලා හිතන්න. එතකොට medical record වෙනස් වෙලා මොනවා හරි කැපෙන්න ඕනේ නැති අවයවයකට damage වෙලා හරි මොනවා හරි තිබ්බොත් එහෙම දෙයකදී ඒක reliable නැහැ. එතකොට reliable වෙන්න ඕනේ ආගේ software එක හොඳයි නම් ඊළඟට හැමෝටම ඕන විදිහට access කරලා යන්න පුළුවන් නම් ඒක එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හොඳ secure වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ගොඩාක් slow නම් අපි කියන්නේ ඒක හොඳ software එකක් කියලා. සාමාන්‍ය අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ efficiency තියෙන්න ඕනේ. හොඳ සාමාන්‍ය වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ වේගකින් software එක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක efficient වෙන්න ඕනේ. ඒ හා සමානවම acceptable වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ අපි හදන software එක අපේ customer බාර ගන්න කැමති වෙන්න ඕනේ. එයා බාර ගන්න කැමති එයාට ඕන දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකින්ද. එතකොට ඒ ටික සිද්ධ වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක acceptable කියලා. එතකොට මේ qualities ටික තමයි හොඳ software එකක තියෙන දේවල්. ඉතින් software එක ඔය දේවල් කොච්චර හොඳ software එකක් ඔයගොල්ලෝ හදනවා. ඔය මේ secure ඒවා හදනවා. හැබැයි අපිට issues විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ හොඳ software එකක් හදනකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ දැන් අපි network එක ඇතුළේ වැඩ කරන software එකක් හදනවා නම් web එකක් හදනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක devices. සමහර අය පාවිච්චි කරනවා computers, සමහර අය laptop, සමහර අය mobile phones පාවිච්චි කරනවා. ඒතර devices වෙන. සමහර අයට පාවිච්චි කරනවා Android operating system එක mobile phone එකේ. එතකොට සමහර අය Windows එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් operating system එක Linux පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් මේ Zoom කරනකොට අය හැමෝටම මේක join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ facility එක තියෙනවා. හරි එතකොට environment එක වෙනස් heterogeneity කියන්නේ ඒකයි. අර තව වචනයක් තියෙන homogeneous කියලා homogeneous කියනකොට එක වගේ. heterogeneous කියන්නේ විවිධාකාර කියන අදහස. එතකොට වෙනස් දේවල් තියෙනවා. ඒක issue එකක් ඔයගොල්ලෝ software හදනකොට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට security එකේදී අපි හිතන්න ඕනේ අපේ software එක secured කියලා. security වැඩි කරගන්න අපිට software tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පස්සේ කාලෙක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගයි. ඊළඟට
සමහර programming language වලින් එක features දීලා තියෙනවා security එක හරියට පවත්වා ගන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි change වෙනවා. හැමදේම අපි දන්නවා technology change වෙනවා. කවදත් ඒක නිසා technology change වෙනකොට අපිට ප්‍රශ්නයක්. අපි අද වැඩ කරන එක ඊළඟට වෙන මොකක් හරි වෙන දැන් laptop mobile ඒ වගේ තියෙන laptop ඉඳලා දැන් mobile device වෙනකොට අපේ software mobile device එකේ වැඩ කරන තත්ත්වයට අපිට හදාගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නේද? මොකද හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ mobile. දැන් වැඩි දෙනෙක් ලැප්ටොප් එකට වඩා පාවිච්චි කරන්න කැමති මොබයිල් එක. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක හරියන විදිහට software හදන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒවා තමයි issues. මේ මොන දේ කරත් අන්තිමේට ඔයගොල්ලෝ professional කෙනෙක් විදිහට හැටියට ඒ කියන්නේ වෘත්තීය වේදිකෙක් හැටියට software engineer කියන position එකේ ඉන්නකොට ethics කියන දේ හරිම වැදගත්. ethics කියන එක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ, පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ ගමන්ම issues කියන එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ lecture material එකේ ඇති මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ lecture material එකේ issues කියන එක යටතේ තමයි මේ ටික දාලා තියෙන්නේ. confidentiality, competence ටික. මම මේක පොදුවේ කතා කරන්න හේතුව මේක හොඳ පැත්තට යනකොට ඒක ඇත්තටම ethics එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේක නරක පැත්තට යනකොට තමයි issue එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. confidence එක ඔයගොල්ලන්ගේ රහස්‍යභාවය සුරකින්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට කවුරුහරි සිස්ටම් එකක් හදන්න දෙන්නම ඔයගොල්ලන්ට එයාගේ දේවල් පෞද්ගලික දේවල් හරි ඒකට දාන්න ඕනේ data ගැන ඔයාට දෙනවා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔයා ඒක හැමෝටම බෙදලා දානවා නම් ඒතර confidentiality නෑ ඒකනේ. ඒකට එහෙම කරන්න බෑ. ඔයා හොඳ මිනිස්සෙක් නම් ඔයාගේ ethics කියන දේ ඔයාට තියෙනවා නම් ඊපස්සේ competence ඔයාට දැනුම තියෙන්න ඕනේ හදන්න කලින් ඒක හදන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක ඔයාට අදහසක් තියෙනවා. ඊළඟට intellectual property rights කියන එක දන්නවා. අනුන්ගේ දෙයක් copy කරලා තමන්ගේ වගේ පාවිච්චි කරන්න ඒක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. අනුන්ගේ දෙයක් නිකන් තවත් කෙනෙක්ගේ දෙයක් කියලා පාවිච්චි කරන එක වෙනම දෙයක්. ඒක කියලා සහ එයාට ක්‍රෙඩිට් එක දීලා. එහෙම නැතුව ඒක තමන්ගේ වගේ අරගෙන පාවිච්චි කරන එක අපි ethics ගොඩට දාන්නේ නැහැ. ඊළඟට කම්පියුටර් එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙනවා software ඉගෙන ගත්තම. එතකොට ඒක වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකත් ethics පැත්තට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔයාගේ තියෙන issue එකක් විදිහටයි ගණන්නේ. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයා හිතලා බලලා ඔයාගේ හිතට එකඟව තමන් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් software engineer කෙනෙක් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. එතකොට හොඳ පැත්තට යන්න නරක පැත්තට යන්නේ නැතුව.